Okay. From this, you can clearly say that actually in this paper, generally I saw he start giving more importance to human geography. అంటే ఎలాగో మనం ఇండియన్ జాగ్రఫీ ఫిజికల్ జాగ్రఫీ ఎలాగో చదువుతాం బట్ యూ కెన్ సీ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ ఆల్సో ఇది ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు హ్యూమన్ జాగ్రఫీకి బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు సో చెక్ దిస్ థింగ్ ఇన్ మైండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూ కెన్ సీ పాపులేషన్ పిరమిడ్స్ వేర్ గివెన్ immigration pull factors push factors for immigration so human geography is having a lot of importance ఇంత ముందు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ లేవు ఉన్నాయి కానీ ఇంకా ఎప్పుడో ఎలా అంటే పుష్కరాలకు ఒకసారి అనేటట్టు ఒక క్వశ్చన్ అలా వదిలేవాడు అనమాట అది ఎవరు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు ఓకే సో దేర్ ఆర్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ ఎలాగో ఇండియన్ జాగ్రఫీ ఫిజికల్ జాగ్రఫీ అది ఇంకా మనకి ఎలాగో ఉండేది అందులో కూడా సేమ్ ఏరియాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజియోగ్రఫిక్ ఫీచర్స్ hills, mountains, rivers, drainage system, soils, same continue. Economic geography, industries, distribution of minerals, same topic. Pedaga marledu. Again, in the physical geography, also you can see the concepts, erosions, you can see landforms, you can see, okay, atmosphere, climatology, oceanography, same. Ante physical geography and Indian geography, there is no much change. Same questions to the previous questions alone, as almost all only thing changed was human geography. So let's see this year's Steno paper 2025. The process of ఇది ఒక type of change మళ్ళీ statement 1, statement 2, statement 3 చిన్న కట్టినట్టున్నదా again this how the questions changed కానీ ఇదంతా మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినాం ఆల్రెడీ in the physical geography we discussed all these concepts also that is the process of vertical heating is not advection it is convection very good it is convection ఇది convection అనమాట vertical heating is convection already we discussed convectional rainfall when low pressure zone high pressure zones and all we discussed right for example where you see advection generally horizontal movement is advection on the river monsoon winds on the surface of a ocean you can see advection there so that is the horizontal not the vertical movement whereas ikkada వచ్చే convection is which movement vertical movement not the హారిజాంటల్ కాదు ఇది కూడా వెర్టికల్ కాదనమాట ఉల్టా అనమాట అడ్వెక్షన్ ఏమో దీనికి ఇవ్వాలి కన్వెక్షన్ ఏమో దానికి ఇవ్వాలి దట్స్ హౌ వి మేడ్ ద చేంజ్ లూ ఇంకా లూ గురించి ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు లూ లేకుండా ఎస్ఎస్ పేపర్ లేకుండా చేసిన లాస్ట్కి ఇక్కడ లూ అంటే ఏం తెలుసా మామూలుగా లూ అంటే టాయిలెట్ ఇక్కడ లూ అంటే హాట్ విండ్స్ నార్త్ ఇండియా డ్యూరింగ్ సమ్మర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ లూ విండ్స్ ఇన్ నార్త్ ఇండియా డ్యూరింగ్ సమ్మర్స్ కాస్డ్ బై advection answer is one దాంట్లో ఒకటే 3 is the statement name the Indian port largest exporter of iron ore Paradip Chennai Visakhapatnam Marmagaon Goa largest exporter గుర్తుందా మీకు క్లాస్ లో చెప్పినా మీకు ఎగ్జామినర్ పోస్ట్ వస్తే మీకు గోవా పోస్టింగ్ వస్తుంది దాంట్లో జనాలకి లేరు కానీ ఓన్లీ షిప్ వస్తా అంటే నైట్ డ్యూటీ చేస్తారు మీకు రాత్రి పూట ఓకే ఐరన్ ఓర్ విశాఖపట్నం నుంచి కూడా వెళ్తుంది ఐరన్ ఓర్ బట్ టు జపాన్ దట్ ఆల్సో ప్రీవియస్ ఎస్ఎస్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం పోర్ట్ ఫ్రమ్ విచ్ కంట్రీ ఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ద ఐరన్ ఓర్ ఎందుకంటే జపాన్లో ప్రైమరీ సెక్టర్ ఉండదు ఐలాండ్స్ కదా అన్ని అక్కడ మైనింగ్ అగ్రికల్చర్ నాట్ పాసిబుల్ కదా డైరీ అవన్నీ దే హ్యావ్ ఎక్స్పోర్ట్ మర్మగావ్ గోవా మర్గో పోర్ట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద మౌత్ ఆఫ్ విచ్ రివర్ అరే గోవాలో ఉండే 2-3 రివర్లు మాండవి కాదు ఇంకో రివర్ మాండవి అనదర్ మేజర్ రివర్ జువారి ZUA జువారి ఓకే ఈ రివర్ మౌత్ దగ్గర మర్గో పోర్ట్ కట్టారనమాట విశాఖపట్నం న్యాచురల్ పోర్ట్ పారాదీప్ ఒరిస్సా చెన్నై ఆర్టిఫిషియల్ Which Indian state has the highest proportion of its workforce population engaged in agriculture? Uttar Pradesh. Population. Uttar Pradesh is equal to America in terms of population. Which union territory has the highest population density? What is population density? Population by square area. That is square kilometers. Obviously, దీంట్లో ఉన్న పెద్ద సిటీ ఏది ఇంకా ఢిల్లీ మోర్ దాన్ 10,000 ఉంటుంది ఐ థింక్ 11,000 11,000 people per square
కిలోమీటర్, హైలీ డెన్స్ కదా ఢిల్లీ. లక్షద్వీప్ పెద్దగా ఏముండదు, పాండిచేరి నాట్ డెన్సిటీ, చండీగఢ్ నో. వాట్ ఇస్ ద లీస్ట్ డెన్సిటీ యూనియన్ టెరిటరీ? వెరీ గుడ్, అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఈస్ ద లీస్ట్ డెన్స్. హైయెస్ట్ డెన్స్ కదా ఢిల్లీ, ఇదేమో లీస్ట్ డెన్స్. యూ కెన్ చెక్ దట్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ స్లైడ్స్. సార్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ స్లైడ్స్ నేను చూసినా, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీరు. దోస్ ఆర్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్ కంపల్సరీ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ చదువుకోమండి. హ్యూమన్ జాగ్రఫీ స్లైడ్స్ అని చూసుకోమండి. దాంట్లో పాపులేషన్ అవన్నీ ఉంటాయి. కుదిరితే కోర్స్ ఇమిగ్రేషన్ లాంటివి బై కామన్ సెన్స్ ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. దానికోసం మీరు మళ్ళీ 11th క్లాస్ జాగ్రఫీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు, హ్యూమన్ జాగ్రఫీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. స్లైడ్స్ అయితే చూసుకోమండి, దట్ ఈస్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ స్లైడ్స్ అయితే చూసుకోమండి. అందులో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్స్ ఫార్మ్స్ డెల్టా ఆన్ ద ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లెయిన్? నర్మదా, తాపి, మాహి అండ్ గోదావరి. ఆరిజిన్, గోదావరి ఆరిజిన్ నాసిక్, నాసిక్ డిస్ట్రిక్ట్, మహారాష్ట్ర. కృష్ణ, మహాబలేశ్వర్, త్రయంబకేశ్వర్ ఇస్ నర్మదా, అమర్కంటక్ ఘాట్. వెరీ గుడ్. తాపి, మంచి ఫేమస్ ఎవరైతే గుర్తుపెట్టుకుంటారు కదా, బెటిల్ ప్లాట్యూ, బిఈటియుఎల్, బెటిల్ ప్లాట్యూ, మధ్యప్రదేశ్. మళ్ళీ చూడండి, స్లైడ్స్ తీయండి. ఇండియన్ జాగ్రఫీ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ క్లియర్గా అందులో బొమ్మలు ఉన్నాయి, మామూలు గుడిలే. బొమ్మ వేసి బెటిల్ ప్లాట్ వేసి ఇన్ని వేసి ఇచ్చినాం, అయినా కూడా మీరు మళ్ళీ లాస్ట్లో క్వశ్చన్ మార్క్ వేసి పెడితే ఎగ్జామ్ తిప్పి కొడితే వారం లేదు, 2 రోజులు ఎగ్జామ్, 3 రోజులు ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, రివిజన్ లేదు. ఇప్పటికో 10 సార్లు అటు నమిలి ఇటు నమిలి ముందుకు వెనక్కి పైకి కిందికి అన్ని చేసి పడేయాల్సింది మీరు, స్లైడ్స్ అన్ని తీసుకొని. ఇట్లయితే ఎట్లా రివిజన్ చేయకపోతే? రివిజన్ ఇస్ మస్ట్. విచ్ ఆఫ్ దీస్ రివర్స్ డస్ నాట్ ఆరిజిన్ ఇన్ ద పెనిన్సులార్ ప్లాట్యూ? గంగా ఇస్ హిమాలయన్ రివర్, ఆల్ దీస్ ఆర్ పెనిన్సులార్ rivers. Godavari, Krishna, yes. Kaveri, what is the origin of Kaveri? Kaveri origin ekkada happened? Yeah. Brahmagiri ranges. Brahmagiri ranges in Western Ghats. Talakaveri, from Talakaveri becomes Kaveri. Karnataka, Tamil Nadu, drains in southern Tamil Nadu. One of the fertile regions in India, Kaveri Basin. Valle untadi. Excellent place. Same, ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి ఎట్లా ఉంటుందో ఇంచుమించు అంత బాగుంటుంది. కాకపోతే అక్కడ టెంపుల్స్ గింపుల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకా అందం ఎక్కువ వస్తుంది తమిళనాడుకి, డెల్టా ఏరియాలో. వాట్ షేప్ డస్ ఏ పాపులేషన్ పిరమిడ్ టేక్స్ ఫర్ ఏ ర్యాపిడ్లీ గ్రోయింగ్ పాపులేషన్? ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు పాపులేషన్ పిరమిడ్స్ ఉంటాయి అనమాట. పాపులేషన్ పిరమిడ్స్ ఏంటంటే ఏజ్ గ్రూప్స్ని బట్టి పాపులేషన్లో పిరమిడ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక పిరమిడ్ అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ గ్రోయింగ్ పాపులేషన్. కింద వచ్చేసి ఎంగేజ్ పాపులేషన్, లైక్ అప్ టు 10 years అనుకుందాం. ఇదేమో అప్ టు 10 to 20 years, ఇది 0 to 10 years అలా, అంటే ఇలా ఉండదు. తర్వాత 20 to 30 years, 30 to 40 ఇలా ఉందనుకోండి. ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ పాపులేషన్ ఏంది? యంగ్ పాపులేషన్ కదా, ఫ్యూచర్లో వీళ్ళే ఫాస్ట్ గ్రో అవుతారు కదా, అంతే కదా. ఒకవేళ ఇలా సర్కిల్లో ఉందనుకోండి, ఇలా ఓల్డ్ షేప్లో ఉందనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ ఈ పాపులేషన్ తక్కువ ఉన్నట్టు, మిడిల్ ఏజ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు, మళ్ళీ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ తక్కువ ఉన్నట్టు. ఇక్కడ ఓల్డ్ ఏజ్ తక్కువ ఉంది. ఇండియా ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు ద ట్రయాంగిల్ షేప్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇండియాలో ఓల్డ్ ఏజ్ పాపులేషన్ తక్కువ. ఇప్పుడు యూత్ అంటే ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడే ఉంది. మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇండియాస్ పాపులేషన్ ఈస్ యూత్. యూత్ అంటే ఊతు అంటే ఇప్పుడు యూత్ కాదా? ఓహో అబౌవ్ బిలో 20, ఓహో అబౌవ్ 20 అంటున్నా. అంటే రాహుల్ గాంధీ యూతేనా? అబౌవ్ 20, బిలో 30, 29 years, 29 యూత్ అన్న. అదే సినిమాలో ఉంటుంది కదా, నువ్వు యూత్ ఏంట్రా అంటే ఇట్స్ మోర్ దాన్ 29. యా, పిరమిడ్స్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకోండి పాపులేషన్, ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ ఉందనుకోండి, అంటే ముసలి ఎక్కువ ఉన్నారు అనుకోండి, ఓల్డ్ ఏజ్ పాపులేషన్ ఉంది, తర్వాత మిడిల్ ఏజ్, యంగ్ ఏజ్ పాపులేషన్. తొందరలో ఈ ముసలి చచ్చిపోయిన అనుకోండి, ఈ కంట్రీ కూడా ఎక్స్టెంట్ అయిపోతుంది. లైక్ జపాన్, జపాన్ ఇస్ లైక్ మోర్ లైక్ ఏ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ అన్నమాట. సో అలా ఇన్వర్టెడ్ ట్రయాంగిల్. గ్రోయింగ్ పాపులేషన్ ఇస్ నార్మల్ ట్రయాంగిల్. ఇది గ్రోయింగ్ కదా, యూత్ ఎక్కువ ఉంది కదా, పిల్లకాయలు ఎక్కువ ఉన్నారు కదా, ఇక్కడ ముసలోళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు కదా, ముసలోళ్ళు ఎట్టయితే గ్రోయింగ్ పాపులేషన్ అంతమయ్యే పాపులేషన్ అది. ఎస్, ఎనీవే ఆన్సర్ ఈస్ ట్రయాంగిల్ షేప్. ఇన్వర్టెడ్ ట్రయాంగిల్ కాదు, ఇన్వర్టెడ్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ లైక్ మోర్ ఓల్డ్ పాపులేషన్ ఉన్నట్టు కదా.
తక్కువగా యంగ్ పాపులేషన్ ఉన్నట్టు. లైక్ జపనీస్, ట్రయాంగులర్ ఇండియా, రెక్టాంగులర్ స్టేబుల్ పాపులేషన్. అలా అసలు రెక్టాంగులర్ అనేది ఉండదు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లాట్యూస్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా? ప్లాట్యూ, నార్త్ ఈస్ట్. వాట్ ద ఆన్సర్? షిల్లాంగ్ ప్లాట్యూ, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మేఘాలయ ప్లాట్యూ. దీన్ని మేఘాలయ ప్లాట్యూ అంటారు. మేఘాలయ ప్లాట్యూ ఈస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ పెనిన్సులా ప్లాట్యూ. యా. మాల్వా ఎక్కడుంది? మాల్వా ప్లాట్యూ ఎక్కడుంది? మీకు అది పెనిన్సులార్ ఇండియా అని ఒక స్లైడ్ ఉంటుంది. అందులో మీకు మాల్వా, మేవార్, బుందేల్ఖండ్, చోటానాగ్పూర్ ప్లాట్యూ, మొత్తం అన్ని ప్లాట్యూస్ అన్ని ఒక ఇమేజ్ ఉంది ఇండియాది. గుర్తుందా? లొకేషన్ ఇంపార్టెంట్. మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్ అండ్ రాజస్థాన్ ఆ ఏరియాలో వస్తుంది. డెక్కన్ ప్లాట్యూ మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఇప్పుడు నిల్చుంది దాని మీదనే. డెక్కన్ ప్లాట్యూ. మళ్ళీ డెక్కన్ ప్లాట్యూలో మళ్ళీ తెలంగాణ ప్లాట్యూ, రాయలసీమ ప్లాట్యూ, కర్ణాటక ప్లాట్యూ. మళ్ళీ కర్ణాటక ప్లాట్యూలో మీరు ధార్వాడ్, మైసూర్ ప్లాట్యూ. గుర్తుందా? చదువుకోండి సార్, చూసుకోండి, అలా ముఖాలు పెట్టద్దాం. చోటనాగ్పూర్ ప్లాట్యూ, జార్ఖండ్. No, discuss the river Damodar divides Chotanagpur Plateau in two parts. Okay. Which of the following is a characteristic feature of western coastal plains? Mangrove forest. Mangrove forest east లో ఉంటుంది, వెస్ట్ లో ఉంటుంది. ఇంకా ఈస్ట్ లోనే పెద్దగా ఉంటాయి మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్. సి సుందర్బన్, వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్. హై రెయిన్ఫాల్ అట్టేం లేదు. వెస్ట్ కోస్ట్ లో కూడా మంచి రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది, ఈస్టర్న్ కూడా మంచి రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది. లార్జ్ డెల్టాస్ ఈస్టర్న్ సైడ్, నాట్ ఆన్ ద వెస్టర్న్ సైడ్. ఆన్సర్ ఈస్ డి, lagoons and backwaters. Backwaters are very famous in Kerala, no? Western backwaters are very famous. Lagoons ఎక్కువ ఫామ్ అయితే. ఈస్టర్న్ కోస్ట్ లో ఉండవని కాదు, ఉంటాయి కానీ యూ వోంట్ సీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్వాటర్స్. యూ కెన్ సీ బ్యాక్వాటర్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఉందా? అంత కోస్టల్ ఏరియా కదా, బట్ యూ కెనాట్ సీ. ఆన్సర్ ఈస్ డి, మ్యాంగ్రూవ్. ఎస్. మడ అడవులు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ద Gagra river system? It's also Himalayan river, na? Gagra originates from the Mapchayu glacier in Himalayas. Yes, slide lo undi. Kaunti meer chuskondi. Yes. It forms a deep gorge at Shishapani before entering into plains. Idi na slide lo ledu, but this also yes. It merges with Ganga at Allahabad. No. Ganga దగ్గర కలిసేది ఎవరు? యమునా, సన్, సోన్ కొంచెం ముందు. సో ఇది ఆన్సర్ ఈస్ తప్పు. బి ఈస్ సి 3 ఈస్ రాంగ్ కాబట్టి ఇందా అసలు లేదా ఇందా ఓన్లీ 1 and 2 బి ఆన్సర్. గాగ్రా రివర్స్ ఇన్ మెర్జెస్ ఇన్ బీహార్, నాట్ ఇన్ అలహాబాద్. అలహాబాద్ ఇస్ ఇన్ యూపీ. బీహార్లో కలుస్తుంది గాగ్రా. నెక్స్ట్ వన్ అనేది ఆప్షన్ 3 తీసేయచ్చు, ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండి. చూడండి, ఇది మీకు ఆన్సర్ తెలియదు, బట్ ఈజీ టు ఆన్సర్. ఎందుకు? ఇట్ మర్జెస్ గంగా ఎట్ అలహాబాద్. ఆబ్వియస్లీ అలహాబాద్ దగ్గర కాదు కదా, అంటే 3 ఈస్ రాంగ్. 3 ఈస్ రాంగ్ అంటే ఏ తప్పు, సి తప్పు, డి తప్పు, మిగిలినంత ఓన్లీ బి. మిగతా చదవాల్సిన అవసరం లేదు మీకు. స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది మీకు, ఒక్కోసారి ఆప్షన్స్ అలా ఉంటాయి అనమాట, ఈజీ ఉంటాయి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ బెస్ట్ లింక్ ద కరెంట్ కన్జర్వేషన్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ జిఐబి గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ ఇన్ ఇట్స్ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్? ప్రాబ్లం అనేది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ యూపీఎస్లో అడిగేటోళ్ళు ఇప్పుడు ఇది కూడా అడుగుతాడు. గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? అది రాజస్థాన్, ఇంకా గుజరాత్, ఇంకా సౌత్ ఇండియాలో ఉందా? ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉందా? ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది. నేను చెప్పినా, నేను అందుకే చెప్తాను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉందని. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది. నంద్యాల్, you see grasslands near నంద్యాల్ in రాయలసీమ. యూ కెన్ సీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటుంది, కర్ణాటకలో ఉంది. దానికి గ్రాస్ ల్యాండ్స్ కావాలంతే. ఆ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ సౌత్ ఇండియా ఉంటుంది, నార్త్ ఇండియా ఉంటుంది. కానీ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ యుల్ సీ ఇన్ రాజస్థాన్. నేషనల్ ఏవియన్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇన్ మహారాష్ట్ర కండక్టెడ్ హ్యాబిటాట్ సిమ్యులేషన్ ఆఫ్ జిఐబి. నేషనల్ కళ్యాణ్ శాంచురీ ఇన్ కర్ణాటక నౌ హౌసెస్ ద లార్జెస్ట్. ఇది ఇంపాసిబుల్, కర్ణాటకలో లార్జెస్ట్ అనేది నాట్ పాసిబుల్. ఇండియాస్ ఫస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సిమినేషన్ ఆఫ్ జిఐబి టుక్ ప్లేస్ ఇన్ నేషనల్ బ్రీడింగ్ సెంటర్ ఇన్ జైసల్మేర్, రాజస్థాన్. ఎస్, first artificial insemination, now their population is increasing. Very much important, because the present population of Great Indian Bustard is around 75. అంత తక్కువనే అండి.
సో దట్ 75 ఉంది కాబట్టి దాని కన్జర్వేషన్ చాలా కష్టమైంది. సో దే వెంట్ ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సిమినేషన్. తెలుసా ఆరిజినింగ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సిమినేషన్? బ్రీడింగ్ టెక్నిక్ ఏం లేదు, జనరల్గా స్పర్మ్స్ done by artificially by the humans. They will transfer onto the eggs. ఫీమేల్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు అంతే. ఐవీఎఫ్ అంటే ఎగ్ స్పర్మ్ బయటికి తీస్తారు, అది ఐవీఎఫ్. తీసి ఫెర్టిలైజ్ చేస్తారు టెస్ట్ ట్యూబ్లో, దాన్ని టెస్ట్ బేబీ అంటారు. దాన్ని ఒకసారి ఎంబ్రియో ఫామ్ అయిపోయినాక వీళ్ళు ఇంప్లాంట్ అయితే యూటరస్, అది ఐవీఎఫ్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సిమినేషన్ అంటే స్పర్మ్స్ కలెక్ట్ చేసేది డైరెక్ట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు పుట్ ఇన్ ద ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ అనమాట ఫర్ సేక్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్. అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సిమినేషన్, ఆర్టిఫిషియల్గా పెడతారు అనమాట. తెలుసు. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఇస్ సి. GIB conservation breeding center was set up in Kutch in Gujarat. No, that is in Rajasthan. Which of the following statements are correct? Birth rate measures the number of children born per 1,000 people annually. Okay. Pull factors include opportunities that attract people to new regions. Yes. Opportunities are nothing but pull factors. Like Indians are going to US. Why? Opportunities, high standard of living, high salaries. ఇక్కడ రూపాయి అంటే అక్కడ డాలర్ కదా, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఇంకా ఎక్కువే ఉంటుంది. ఎర్నింగ్ మనీ ఇన్ యూఎస్ఏ ఇస్ ఫార్ 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 ఈజీ దాన్ ఎర్నింగ్ మనీ ఇన్ ఇండియా. వాడు ఇండియాలో బిజినెస్ చేసినట్టు వాడు ప్రపంచంలో బిజినెస్ చేస్తారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇండియాలో చాలా కష్టం డబ్బులు సంపాదించడం, కాంపిటీషన్ ఎక్కువే, అట్మాస్ఫియర్ కండక్టివ్ ఉండదు, చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. డెత్ రేట్ ఇస్ ఆల్వేస్ హైయర్ దాన్ బర్త్ రేట్. అదేం లాజిక్? దేశం లాజిక్ కదా. సో 3 తీసేయండి. సో 3 తీసేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుందా? సి ఇస్ ద ఆన్సర్. ఎందుకంటే ఆల్ ఏబో పోతుంది, బి పోతుంది, డి పోతుంది. పుష్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంక్లూడ్ సివిల్ అన్రెస్ట్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ జాబ్స్. ఎస్ ఆర్ నో? అంతే, ఇప్పుడు విలేజెస్ నుంచి వై పీపుల్ ఆర్ మైగ్రేట్ టు అర్బన్ ఏరియాస్. మెయిన్లీ పుల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ పుష్ ఫ్యాక్టర్స్. వాట్ ఆర్ ద పుల్ ఫ్యాక్టర్స్? అర్బన్ ఏరియా, జాబ్స్, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, ఎస్ ఆర్ నో, అమ్యూనిటీస్, స్టాండ్ ఆఫ్ లివింగ్, ఇంటర్నెట్ సర్వీస్, అవన్నీ అమ్యూనిటీస్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తాను అన్నమాట. వాట్ ఆర్ ద పుష్ ఫ్యాక్టర్స్? No jobs in the villages, no education in the villages, yes or no, low standard of living. So these factors are civil unrest. ఊళ్ళో కూడా గొడవలు అవుతా ఉంటాయి. సినిమా చూసారు కదా, ఏదో ఎన్టీఆర్ సినిమా ఉంటుంది, గొడవలు పడితే మొత్తం సిటీ పంపించారు, పోయి చదువుకున్నాడు అట్లా. Which layer of earth atmosphere is primarily responsible for absorbing ultraviolet radiation from the sun? Climatology, stratosphere. Strata layer, ozone layer is present here. Troposphere, stratosphere, mesosphere. What is the largest island of India in terms of area? See the question. Largest island of India in terms of area. Answer is Great Nicobar Island. పెద్దది ఇది, పేర్లో ఉంది గ్రేట్ నికోబార్, పెద్దది, గ్రేట్. రామేశ్వరం, శ్రీహరికోట, మజోలి. మజోలి is very important. It is the largest riverine island in the world. కానీ గ్రేట్ నికోబార్ కంటే పెద్దది కాదు, ఎందుకంటే గ్రేట్ నికోబార్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్. అది ఓషానిక్ ఐలాండ్, ఇది రివర్ ఐలాండ్. సో ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ రివర్ ఐలాండ్. ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్ ఇస్ ఎ డిస్ట్రిక్ట్, సమ్వేర్ అరౌండ్ 300 square kilometers ఉంటుంది. whereas గ్రేట్ నికోబార్ ఇస్ మోర్ దాన్ 1000 square kilometers. ఇంకా 2 బుడ్డాయి ఉంటాయి, రామేశ్వరం అండ్ శ్రీహరికోట. రామేశ్వరం యూనో side no Adams Bridge and all. Sririkota, launching station. Nellore, Sririkota, Rameshwaram. రామేశ్వరం, శ్రీహరికోట ఏంటంటే ఒక సైకిల్ తీసుకుంటే ఒక పని నుంచి ఇంకొక తొక్కుంటా పోవచ్చు. యూ టేక్ ఏ సైకిల్ అండ్ యూ కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్. ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు, అంత పెద్ద ఏం కాదు, చిన్నయే. హార్డ్లీ లెస్ దాన్ 100 square kilometers ఉండొచ్చు, అంత చిన్న ఐలాండ్స్. సైకిల్ వేసుకుని కానీ నడుచుకుంటూ అంటే ఇంకొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది. ఎప్పుడు నువ్వు పొద్దున 6 గంటలకు బయలుదేరితే మధ్యాహ్నం 10కో 11కో ఒక పక్కన పోతావు. అంటే అంత పెద్ద ఏం కాదు, నడుచుకుంటూ పోవచ్చు అనమాట, సైకిల్ తీసుకొని పోవచ్చు, అంత చిన్నవి. ఎనీవే, విచ్ ఇండియన్ టెరిటరీ హాస్ ద మోస్ట్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ ఎస్సీ పాపులేషన్? ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది? ఇప్పుడు లక్షద్వీప్ లో విచ్ రిలీజియన్ హైయెస్ట్? మోర్ దాన్ 95% ముస్లిమ్సే కదా. ముస్లిమ్స్ ఎక్కడైనా ఎస్సీ కింద వస్తారా? మరి హౌ కెన్ బై లాజిక్ యూజ్ బ్రెయిన్? లక్షద్వీప్ అంతా ముస్లిం పాపులేషన్ అన్నప్పుడు ఏమన్నా ముస్లిం ఎస్సీలో ఉన్నాడా? మరి హౌ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్? డి ఇస్ రాంగ్, ఎలిమినేట్ చేద్దాం. లడాక్, బుద్ధిస్ట్, ఎస్సీలోకి రాళ్ళు తీసేయండి. మిగిలింది ఢిల్లీ, చండీగఢ్. ఢిల్లీ ఇస్ ద ఆన్సర్.
చండీగఢ్ కూడా కొంచెం ఎస్సీ పాపులేషన్ బాగానే ఉంటుంది, అందుకే పంజాబీస్ ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ ఎస్సీ ఉంటారు. Alkananda River originates from which of the following? Satopnath Glacier. మన స్లైడ్ లో ఉండండి ఇవన్నీ, ఆల్ ఆర్ ద స్లైడ్స్, డోంట్ నీడ్ టు వరీ. జిము గ్లేషియర్ ఉంది స్లైడ్స్ లో. దిస్ చాప్టర్ కాల్డ్, ఒక చాప్టర్ లో గ్లేషియర్స్ అన్ని ఒక స్లైడ్ లో పెట్టినా, గుర్తుందా మీకు? జిము, ద లార్జెస్ట్ గ్లేషియర్, సిక్కిం, గుర్తుందా లేదా? నలిసి ఏం గుర్తుండవు మీకు? గంగోత్రి, యువర్ 17th one. Which of the following is not the primary factor affecting the variation of insolation on Earth? Not the primary factor affecting the variation of insolation on. What is the meaning of insolation? Incoming solar radiation. ఏది కాదంటున్నాడు, presence of water bodies in an area. అది ఉంటే ఏంటి, లేకపోతే ఏముంది? Sunlight. So answer is A only. Because rotation of Earth on X, yes, it affects insolation. Yes or no? 23 degrees ఉంటేనే కదా మనకి సన్లైట్ పోల్స్ దగ్గర ఒకలా పడుతుంది. వి డిస్కస్ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్. ఎస్, మోర్ ట్రాన్స్పరెంట్, మోర్ ఇన్సోలేషన్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ సన్ రేస్. ఎస్, ఇఫ్ సన్ రేస్ ఆర్ ఫాలింగ్ స్ట్రైట్, యూ హ్యావ్ హై ఇన్సోలేషన్. ద ఫాలింగ్ స్లాంట్, లెస్ ఇన్సోలేషన్. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. ద వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఆర్ నారోవర్ కంపేర్ టు ద ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్. ఎస్, ఆన్సర్ ఎందుకు అంటున్నాడు, ఎందుకంటే వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. బికాస్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్, వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఆర్ నారోవర్. ఆన్సర్ ఈస్ దే ఆర్ బార్డెడ్ బై వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఆన్సర్ ఈస్ డి. చిన్న ఉంటాయి, ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. బీచ్ కూడా చూడండి, ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ మీకు బీచ్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ గో టు చెన్నై, ఇన్ చెన్నై తెలిసే బీచ్, బీచ్ మెరీనా బీచ్. పోయినప్పుడు చెన్నై మెరీనా బీచ్కి 7 రోడ్డు ఉంటుంది, ఆడనే ఉంటుంది అక్కడ, వైడ్ బీచెస్ ఉంటాయి. అదే మీరు వెస్ట్ కోస్ట్ పోతే ఇక్కడ కొండ ఉంటుంది, కొండ పక్కనే ఆనుకుని వాటర్ ఉంటాయి. బీచ్ కూడా ఎక్కువ కనపడదు కొన్ని ప్లేసెస్లో. ఏదో గోవా గీవా లాంటి ప్లేసెస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది బీచ్, అదర్వైజ్ తక్కువ ఉంటుంది. నేమ్ ద స్టేట్ విత్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ లిగ్నైట్. ఆల్రెడీ డిస్కస్, నియేవల్లి లిగ్నైట్ లిమిటెడ్, తమిళనాడు. గుర్తుందా? ఎస్, తమిళనాడు ఇస్ ద ఆన్సర్. ఇస్ ఇన్ అవర్ స్లైడ్స్, ఎకనామిక్ జాబ్స్ అది ఉంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ బెస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ వై సర్టన్ రీజన్స్ ఎగ్జిబిట్ హై పాపులేషన్ డెన్సిటీ. ఎందుకు కొన్ని ఏరియాస్లో హై పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఉంటాయంటే, రిసోర్సెస్ ఉంటే హై పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఉంటుంది, రిసోర్స్ లేకపోతే ఎవడు ఉండడు. Regions offering fertile land, favorable climate, abundant natural resources and robust economic opportunities are more likely to have the highest population densities. అంతే కదా, అందరూ ఎందుకు పోతారు ఆడికి? డబ్బులు ఏడుంటే ఆడికి పోతారు, ముఖ్యంగా తెలుగు వాళ్ళు. అంతే కదా, అమెరికాలో డబ్బు ఉందంటే అమెరికా పోతారు, ఎక్కడ డబ్బు ఉందంటే ఆడికి పోతారు తెలుగు వాళ్ళు. తెలంగాణలో ఉంది, హైదరాబాద్లో అందరూ వచ్చిండ్రు, మళ్ళీ అందరిని పొమ్మన్నారు. డిఫరెంట్ థింగ్. యా, wherever you can see opportunities and resources, people will move there. That's a common, one of the pull factor. One of the pull factor for immigration also. If a person views the earth from above the north pole, obviously earth rotates, looks like in the anti-clockwise direction. Obviously no rotation, impossible, random spin, you don't know. Answer AD madhyalone meeku confuse untadi. Answer is A. Which Indian plateau is formed primarily by volcanic activity? Mendari also. Deccan Plateau. Lava eruption, fissure eruption, basaltic lava. Gurtunda? Reunion Island. The story, remember that. Choose the given below statement carefully and choose the correct option. Okay, Chambal River is known for its badland topography called as Chambal Ravines. Yes or no? Yes, Chambal ki Daku story. దొంగతనాలు చేయడం యూపీలో, అక్కడ పోయి చంబల్ బ్యాడ్ ల్యాండ్స్ దాక్కోవడం. అలా 30-40 years ఉన్నారు. మా డేంజరస్ బ్యాడ్ ల్యాండ్స్ అవి చూసారు ఎప్పుడన్నా? మా యూపీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ డేంజరస్. ఇట్లా మాకు కూడా అవునా? ఇట్లా మాకు అదే ఇట్లాగాడు ఉంటుంది పైన గుర్తుంది, అదే చంబల్ బ్యాడ్ ల్యాండ్స్ అవి. ఓకే, మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాస్ హారిబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐ వెంట్ టు గ్వాలియర్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. డిఆర్డిఓ సైంటిస్ట్ బి ఇంటర్వ్యూకి, డిఆర్డిఓ గ్వాలియర్లో వచ్చింది నాకు ఇంటర్వ్యూ. నేను గ్వాలియర్కి వెళ్ళాను అనమాట. ట్రైన్లో దిగా, అక్కడే నేను ఐఆర్సిటీసీలో రూమ్ బుక్ చేసుకున్నా, ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయినా, టిఫిన్ తినని బయటకు వచ్చా. బయటలో ఇట్లా గన్స్ పట్టుకొని ఇలా కూర్చొని టిఫిన్ తింటారు అందరూ. అవి ఉంటాయి నార్త్ పాకలు పొడుగు ఉంటాయి, తగిలించుకొని 5-6 గన్నులు. చూడగానే ఇంత గన్నులు పట్టుకో, మనం ఇప్పుడైనా గన్ను మనం ఎక్కడ చూస్తాం? అసలు చిన్న గన్ను నేను ఇప్పుడు చూడలే. అట్లాంటి ఇంత పెద్ద గన్ను కూర్చొని ఉంటున్నారు అందరూ. సరే ఏం కామన్ ఉంది అంతా. సరే అయిపోయింది కదా అని అయిపోయింది. నేను మళ్ళీ గోయింగ్ టు ఇంటర్వ్యూస్ అంటారు. మళ్ళీ రోడ్డు మధ్యలో ఆటోలో పోతా అంటే అగైన్ ఐ సా 1% ఇలా గన్ను తగిలించుకొని వెనక బైక్లో పోతాను, ముందు పోతాడు, వెనక గన్ను తెచ్చుకొని పోతా ఉంటుంది. అంత కామన్ కల్చర్ అక్కడ. అందుకే యోగి వచ్చింది. ఓకే, అక్కడ గన్ కల్చర్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఢిల్లీ కూడా అంతే, ఇంత హైపర్ పాపులేషన్, హైపర్ పీపుల్. ఎనీవే, the answer is A is correct. Chambal flows through a deep gorge and eroded terrains before joining the Yamuna. Yes, erosion before. What's the answer? A is true. Or is also
True, but also R is the correct explanation of A. Erosion వల్లనే ఫామ్ అయింది అనమాట. Consider the following characters. Already explained in the class అంతా. High moisture retaining capacity often developed during the cracks. Following statement. High moisture retaining capacity often developing deep cracks during the dry hot summer. Okay. Ideal for tea. దేని గురించి మాట్లాడుతుంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? ఓకే. విచ్ ఆఫ్ ద అబోవ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ primarily responsible for black soils? చలో, black soils అయితే one is correct. Yes or no? Black soils can absorb more moisture when it evaporates, forms deep cracks. Regular soils, we discussed that. Ideal for tea and apple cultivation? No. Cotton cultivation ideal. Rich in lime, sorry, 2 పోయింది కదా, 2 పోయింది అంటే ఏమైంటాయి? C పోయింది, D పోయింది. So anyway, 3. Rich in lime, potash, magnesia and alumina, but poor in phosphorus content. Yes, phosphorus content. So 1 and 3. చూడండి, కాంటెంట్ మీ స్లైడ్లో నేను క్యారెక్టర్స్ రాసిచ్చా మీకు. ఆల్రెడీ బ్లాక్ సాయిల్, అల్యూవియల్ సాయిల్, రెడ్ సాయిల్, దాంట్లో మీరు చూడండి ఆల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ గివెన్. మరోసారి చెక్ చేసుకోండి పోయి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్? ద టెంపరేచర్ ఇన్ ట్రోపోస్ఫియర్ డిక్రీజ్ విత్ 1 degree centigrade for every 165 meters of height. Yes or no? The temperature in mesosphere start to decrease with the increase in altitude and reaches to minus 100 degrees centigrade at above around 80 kilometers. Yes or no? Kusunam, map. I said to remember. Yes. Or the answer 1 and 2 are correct. Clear in 2 points. You can see the slides. Atma climatology first slide ade. Highest rainfall in India get recorded in Kasi and Jaintia hills. In which state will you find these hills? Kasi, Garo, Jaintia, all are in Meghalaya. Highest rainfall. Ekkada? Kasi or Jaintia na? అదే మాసిన్రామ్ ఏ హిల్స్? అదే అడిగింది క్వశ్చన్. కాశీ, మాసిన్రామ్, ఇంకోటి ఏంది చిరపుంజి, ఆల్ ఆర్ ఇన్ కాశీ హిల్స్. వేర్ యూ కెన్ రికార్డ్ ద హైయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇండియాలో కాదు, వరల్డ్ లోనే హైయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్. రోజు వర్షం పడతానే ఉంటుందంట. మనకు ఒక వారం పడితేనే తట్టుకోలేకపోయాను. నేమ్ ద మేజర్ కోల్ ప్రొడ్యూసింగ్ రీజన్ లొకేటెడ్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్. అంతే కదా, రాణిగంజ్ మహారాష్ట్ర, జరియా అక్కడ. ఆర్ ద ఆన్సర్ సింగరేణి. Which of the following statement is or true regarding Indian rural and urban population trends from 1901 to 2011? Again, human geography. Already we discussed that. The rural population has considerably increased in absolute numbers. Atlanti unda vitakada. The percentage share of rural population is in total population has steadily declined. Urban population first exceed 100 million in 1981. Huh? 1 ఎలిమినేట్ చేస్తే అన్ని ఎలిమినేట్ అయిపోతాయా? ఆన్సర్ ఈస్ డియా. అబ్బో, ఎస్, ఈజీ అది కూడా. యూ కెన్ గో విత్ ఎలిమినేషన్. అంతే, రూరల్ పాపులేషన్ తగ్గుతా ఉంది, ఎందుకంటే అర్బన్ పర్సెంటేజ్ పెరుగుతా ఉంది. బికాస్ బై నెక్స్ట్ 10 years 50% అర్బన్ పాపులేషన్ అయిపోతుంది. బై 75 అవుతుంది. బై ద టైమ్ ఇండియా రీచ్ టు ద డెవలప్డ్ ఎకనామీ, ఆల్మోస్ట్ 75% విల్ బి ద అర్బన్ పాపులేషన్ ఉంటుంది అనమాట. దట్స్ అ కామన్ థింగ్. ఓకే, ఎనీవే, నెక్స్ట్ వన్. Match the following. Land use. ఇది మనం, I think we studied this in economy. Miscellaneous tree cover and grooves. Privately owned land under orchards and fruit trees. Cultivable wasteland. Current follow land. Follow other than current follows. A2, B3, C4, D1. What do you mean of follow land? బ్యారన్ ల్యాండ్. ఫాలో ల్యాండ్స్ అంటే బ్యారన్ ల్యాండ్స్, కాకపోతే మరి కంప్లీట్లీ బ్యారన్ కాదు. బ్యారన్ అంటే మోర్ దాన్ 5 years ఉంటే బ్యారన్ ల్యాండ్స్ అనమాట. ఫాలో ల్యాండ్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ బిట్వీన్ 1 to 5. మోర్ దాన్ 5 is బ్యారన్. అంటే ఒక 5 సంవత్సరాల కంటే నువ్వు పండించుకుంటే అలానే వదిలేసావు అనుకోండి క్రాప్ ల్యాండ్ ని, దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ యువర్ బ్యారన్ ల్యాండ్. మోర్ దాన్ 5 years. చలో. Which of the following factors contributes to the low child sex ratio in some economically developed northeastern states of India? Any answer? Increased accessibility to the prenatal sex determination methods.
low child sex ratio factors అడుగుతున్నాడు కదా in some economically developed northeastern states అది economically developed అయింది but still you can see less number of things. Increased accessibility to prenatal sex determination methods, yes, దానివల్ల నో డౌట్ అందుకే చట్టం కూడా ఉంది పీసీపీడిటీ యాక్ట్. ఓకే, దాని ముందు ఏంటంటే ముందే చెప్పకూడదు పేరెంట్స్కి జెండర్ ఆఫ్ ద బేబీ. సో వన్ ఈస్ కరెక్ట్. హై లెవెల్స్ ఆఫ్ ఫీమేల్ లిటరసీ అండ్ ఎంపవర్మెంట్. డూ యూ థింక్ దట్ హై లెవెల్స్ ఆఫ్ ఫీమేల్ లిటరసీ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ విల్ డిక్రీస్ ద లో సెక్స్ రేషియో? నో, ఆబ్వియస్లీ రెండు తప్పు కాబట్టి చూసుకోండి. సొసైటల్ ప్రిఫరెన్స్ ఫర్ మేల్ చిల్డ్రన్, ఆబ్వియస్లీ సన్స్ ఆఫ్ సాయిల్ థియరీ. నాకు మగపిల్లడు కావాలి, ఆడపిల్ల వద్దు. అగైన్ ఆన్సర్ ఇస్ 1 and 3. 1 and 3 is the answer. తర్వాత again it's a physical geography question. Denudation process, withering, mass movement, erosion and transportation. Denudation, overall process. What is the answer? Weathering. What is weathering? What is weathering? Force, a force responsible. Kinetic energy, gravitational or molecular, stress or chemical action. Yes, all are required. Mass movement. What is the meaning of mass movement? Movement of soil. Yes, movement can be seen. Kinetic energy. B1. So A2, B1. C3. Erosion and transportation because of gravitational force. Denudation, external force acting on the earth surface. Okay, yes. All these you see in physical geography. A chapter ఉంది కూడా మనకి. Yes or no? Erosional forms, depositional forms. ఐడియా ఉందా? అందులో మీకు కాలం కూడా ఇచ్చా మీకు. Name the state in which Bittarkanika mangroves are located. Bittarkanika in Orissa. Very, very, very important. Andhra Pradesh. ఏం చెప్పా మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. కోరింగా, కాకినాడ, కోరింగా. తమిళనాడు, పిచ్చవరం. ఓకే, వెస్ట్ బెంగాల్, సుందర్బన్స్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయని. ఓకే, ఇంపార్టెంట్, ఆల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సుందర్బన్స్, వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్. సెకండ్ లార్జెస్ట్ పిచ్చవరం, ఆంధ్రప్రదేశ్, కోరింగా, ఒరిస్సా, బిట్టర్కనికా. ఎర్త్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్, ఇదేం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వచ్చింది. ఆర్ ప్రైమరీ డిజైన్ టు అబ్జర్వ్ ద ఎర్త్. పేర్లు ఉంది కదా, ఎర్త్ని రిమోట్ గా ఉండి చూస్తూ ఉండాలన్నమాట. సెన్స్ అనమాట. ఎర్త్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్. మానిటర్ వెదర్, ల్యాండ్ యూజ్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్ ఆన్ ఎర్త్. పేర్లోనే ఉంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ హ్యాస్ ద లోవెస్ట్ పాపులేషన్ ఇన్ ఇండియా అకార్డింగ్ టు 2011 సెన్సెస్? ఏంది క్వశ్చన్? లోవెస్ట్ పాపులేషన్ ఒరిస్సానా? ఒరిస్సాలో లోవెస్ట్ పాపులేషన్ ఎందుకు ఉంటుంది? ఓకే, వచ్చిన క్వశ్చన్స్ లోనా? మహారాష్ట్ర, ఒడిశా, పంజాబ్, మధ్యప్రదేశ్. ఓకే, పంజాబ్ పెట్టిన. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కరెక్ట్లీ మ్యాచెస్ ద పాపులేషన్ గ్రోత్ ఫేజ్ ఇన్ ఇండియా విత్ ఇట్స్ కీ క్యారెక్టర్స్? ఫేజ్ 3 51 to 81 పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్, జనాభా విస్ఫోటనం జరిగింది ఇండియాలో. ఇండియా is the first country in the world in the year 1952 to bring family planning. చూడు ఎంత ఐరానీ ఉంటుందో మంది. ఎప్పుడైతే ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ తీసుకొచ్చిండ్రో, చట్టం తీసుకొచ్చిందో, పాలసీ ఎవరికి ఏర్ చేయలేదు. అప్పటి నుంచి పాపులేషన్ వచ్చిన స్టార్ట్ చేసిండ్రు. ఎందుకంటే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది కదా అప్పుడే. ఇండియన్స్ బాగా రాత్రి పాలు కష్టపడతారు అనమాట. కష్టపడి 15 to 80 మధ్యలో యూ కెన్ సీ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఇన్ ఇండియా. వెరీ వెరీ ఈజీ, యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్. చెప్తా కదా, మీ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ కానీ మీ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ కానీ మీరు అడగండి, హౌ మెనీ సిబ్లింగ్స్ అని అడగండి అంతే. మీరు అన్నదమ్ముళ్ళు, అక్కా చెల్లెలు ఎంతమందో ఒకసారి చెప్పమని చెప్పు. 5 మంది అక్కా చెల్లెళ్ళు, 6 మంది అన్నదమ్ముళ్ళు, మొత్తం డజన్ ఉంటారు. వాళ్ళు చేసిన, మీకు అర్థం కావట్లే, వాళ్ళు చేసిన దానికి మీరు ఇప్పుడు మనం అనుభవిస్తున్నాం. అయితే 30 లక్షలు 40 లక్షలు ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ రావడానికి. ఉన్న 15,000 పోస్టులకి ఎంతమంది ఎందుకు కొట్టుకుంటారంటే అప్పుడు పెంచిర్రు ఇష్టం వచ్చినట్టు. 11, 12 మంది. అండ్ దే విల్ ఫీల్, 3-4 పిల్లలు ఉంటే దే విల్ ఫీల్ లైక్ అరే ఏదో వాళ్ళు కోల్పోయినట్టు. 3-4, అప్పట్లో 3-4 పిల్లలు ఉన్నా కూడా అలా బిహేవ్ చేస్తారు అనమాట వాళ్ళు. ఎందుకంటే రిసోర్స్,
దేవుడిచ్చిన ప్రసాదం. సన్స్ ఆఫ్ సాయిల్ థియరీ, మగపిల్లడే కావాలి, కొడుకులే ఆస్తులు, దేవుడు ఏమిచ్చినా ఇవ్వకపోయినా కొడుకులు కూతురులు ఇచ్చిండు, ఏం చేసుకోవడానికి? దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, ఒక సోషల్ చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఫర్ పాపులేషన్ గ్రోత్, బట్ యా phase 3 ఇన్ ఇండియా సా ఎక్స్ప్లోజన్ అనమాట. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్, ఆఫ్టర్ 1980s 1991 నుంచి యూ కెన్ సీ గ్రోత్ రేట్ తగ్గుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు పాపులేషన్ ఇప్పుడు తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఐదర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా మంది పెళ్ళొద్దు అనుకుంటారు, పెళ్లి చేసుకుంటే ఒకడు అనుకుంటారు, లేకపోతే మాక్సిమం ఇద్దరు. ఎవరికైనా ముగ్గురు ఉంటే ఇప్పుడు టెంకాయ కూడా దండం వేస్తాను. నా యూ కెన్ సీ దట్ ఫ్యూచర్లో మీకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, యా పాపులేషన్ డిక్లేర్ అవుతుంది. బట్ చంద్రబాబు said that minimum 3 people are required. AP CM చంద్రబాబు recently said that ముగ్గురు కావాలని చెప్పాడు మినిమం. ఎందుకు ముగ్గురు చెప్పాడు చంద్రబాబు నాయుడు? బికాస్ రీప్లేస్మెంట్ రేట్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. వాట్స్ రీప్లేస్మెంట్ రేట్? 2.1. 2.1 ఇస్ అ ఫెర్టిలేట్. అంటే ఇప్పుడు ఇద్దరికి ఇద్దరు అనుకో స్టేబుల్ పాపులేషన్, ఇద్దరికి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, ఇద్దరికి ఇద్దరు పిల్లలు అనుకో స్టేబుల్ పాపులేషన్ అనమాట. 0.1 ఎందుకు ఉంటుందంటే కొంత చచ్చిపోతుంది కదా మధ్యలో, అంటే జస్ట్ 0.1 ఎక్కువ వేసింది అనమాట. సో 2.1 ఇద్దరికి ఇద్దరు అని. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే చంద్రబాబు అంటే ఇద్దరు కాదు స్టేబుల్ కాదు, మనకు ఎక్కువ కావాలి, సో దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎకనామీ. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది పాపులేషన్ అంటే ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు, ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇండియన్ స్ట్రెంతే అది. ఇండియాలో ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ మోర్ కన్సంప్షన్. ఓకే, సో మోర్ కన్సంప్షన్ ఉండడం కాదు, పీపుల్ ఆర్ మోర్ స్కిల్డ్, యూ హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్కిల్డ్ పీపుల్. సో దట్ పీపుల్ విల్ గో డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అండ్ దే విల్ సెటిల్ అండ్ దే విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సాఫ్ట్ డిప్లొమసీ ఉంటుంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అన్ ఎరోజనల్ ల్యాండ్ ఫార్మ్ క్రియేటెడ్ ప్రైమర్లీ బై రివర్ యాక్షన్? ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ, మెనీ టైమ్ టు డిస్కస్. మొరైన్స్, వాట్ ఆర్ మొరైన్స్? గ్లేషియల్ డిపాజిషన్స్, డిపాజిషన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లేషియర్స్. మొరైన్స్ డిస్కస్ చేసాం, గుర్తుంది. డెల్టా డిపాజిషనల్ ఫీచర్, డెల్టా ఇస్ ఏ డిపాజిషనల్ నాట్ ఎరోజనల్. అడిగింది ఏంది? ఎరోజనల్. గార్జ్, yes, గార్జ్ is the erosional feature. Levees, depositional feature of rivers. What are levees? Natural embankments. గుర్తుందా? Slides చూడండి ఒకసారి, observe the slides, all clear, everything is given in the slides. Name the port that is privately owned by Adani. Visakhapatnam major port not possible, Chennai major port not possible, Kamla major port not possible, so left it only Mudra port. Assertion and reasoning. Migration can be driven by negative and positive circumstances. Yes. Push factors make individuals migrate away from the region, whereas pull factors draw individuals to a region. Both true. Or is the correct explanation of A. Consider the following statements regarding the evolution of India's major drainage system. Okay. The ancient Indo-Brahma river is believed to have split into 3 major drainage systems over the time. Yes. Ganga and its Himalayan tributaries represent the central drainage. No. Ganga and Himalayan is northern drainage. So 2 is wrong. 2 is wrong is the option. Just the answer. A wrong, B wrong, D good wrong. What's the answer? Only C. So answer is 1 and 3. Western drainage system consists of Brahmaputra and its tributaries. Western drainage system. అదే కదా. Some question is wrong. We'll see that question. అది క్వశ్చన్ ప్రాపర్ ఫేమ్ చేయాలి. ఆప్షన్స్ అని తప్పకుండా చెప్తున్నారు. ఎందుకు 1 2 3 ఆల్ ఆర్ కరెక్టా? నో, గంగా అండ్ హిమాలయన్ సెంట్రల్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్. ఫస్ట్ వన్ 1 and 2. Ganga and its Himalayan tributaries represent the central drainage system. No. ఎందుకు నువ్వు ఇట్లా ఈస్ట్ వెస్ట్ తీసుకుంటావు? నార్త్ సౌత్ తీసుకో. ఈస్ట్ వెస్ట్ తీసుకుంటే సెంట్రల్ అవుతుంది, నార్త్ టు సౌత్ తీసుకుంటే ఎందుకైతే సెంట్రల్ అది? ఆన్ వాట్ లాజిక్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్? అర్థమైందని చెప్పింది. చంబల్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ మధ్యప్రదేశ్, మధ్య భారత్. జాగ్రఫీలో రాసింది అది ఈ సెంట్రల్ అని. ఎనీవే, నెక్స్ట్
ఐ విల్ చెక్ దట్. ఒకసారి నేను చూస్తాను వీడు నిజంగా ఈస్ట్ టు వెస్ట్ తీసుకున్నాడా, నార్త్ టు సౌత్ తీసుకున్నాడా, ఐ విల్ చెక్ ఒకసారి. సో చెక్ చేసి నేను చెప్తాను ఇది. సో 39 సపరేట్ పెట్టేయండి చూద్దాం. ఏ మైగ్రెంట్స్ హూ ఎంటర్ ఏ న్యూ కంట్రీ ఆర్ రీజన్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇమిగ్రెంట్స్. అంతే కదా. ఇమిగ్రెంట్స్ ఆర్ పీపుల్ హూ లీవ్ దేర్ కంట్రీ టు సెటిల్ ఎల్స్వేర్. ఏ అండ్ ఆర్ కరెక్ట్. ఆర్ ఇస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ. అంతే కదా, వాళ్ళకి సంబంధం లేదు. ఎమిగ్రెంట్స్ వేరు, ఇమిగ్రెంట్స్ వేరు. సో కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండదు. హౌ డస్ ఫెయింట్ యంగ్ సన్ పారాడాక్స్ ఛాలెంజ్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఎర్లీ ఎర్త్ క్లైమేట్. యూపీఎస్సీ లాంటి క్వశ్చన్లు బో. ఫెయింట్ యంగ్ సన్ పారాడాక్స్ చెప్తా చూడండి ఏందో. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ పారాడాక్స్? అకార్డింగ్ టు ఫెయింట్ యంగ్ సన్ పారాడాక్స్ ఏంటంటే, వెన్ ఎర్త్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, ఎర్త్ ఫార్మ్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్సోలేషన్ వాస్ వెరీ 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 లెస్. ఇప్పుడున్నంత ఇన్సోలేషన్ అప్పుడు లేదు. వాట్ ఇస్ ఇన్సోలేషన్? ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్. ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉందన్నమాట. వెన్ ఎర్త్ ఈస్ ఫార్మింగ్ అంత లేదనమాట. సో ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్ అరౌండ్ 70% ఉంటుంది అప్పట్లో. క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ 70% ఇస్ ద ఇన్కమింగ్ సోలార్, అంటే ఇప్పుడున్న ఇన్సోలేషన్ తో పోల్చుకుంటే అప్పుడు చాలా తక్కువ ఉన్నప్పుడు వై నాట్ ఎర్త్ వాస్ ఫ్రోజ్? ఎందుకు అప్పుడు ఫ్రీజ్ అవ్వలేదు ఎర్త్ని? అది క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట. సో ఎందుకు అప్పుడు ఫ్రీజ్ అవ్వలేదు? ఈవెన్ ఇన్సోలేషన్ ఈస్ లెస్. ఎందుకు? వాట్ ఇస్ ద బ్రైటెస్ట్, వాట్ ఇస్ ద హాటెస్ట్ ప్లానెట్? Venus. Why not Mercury? Even though it is close to sun. Greenhouse gases. Greenhouse gases trap the heat, thereby don't allow the earth for freezing, even though insolation is less. That is faint young sun's paradox. What's the answer? It suggests that early solar output was too weak to prevent global warming. Answer is C. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ క్వశ్చన్. జనరల్గా ఇలాంటివి యూపీఎస్సీ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో ఉంటాయి, ఎస్ఎస్లో కనపడవు జనరల్గా, కానీ ఇప్పుడు కనపడతాయి. Read the following statements. Diastrophism includes all processes that moves, elevate and build up portions of the earth crust. Yes or no? ఎర్త్ మూమెంట్స్ నేను ఒక టేబుల్ ఇచ్చిన, మీకు గుర్తుందా? ఎక్స్టాటిక్, యూస్టాటిక్, డయాస్ట్రోఫిక్ మూమెంట్స్, స్లో మూమెంట్స్. గుర్తుందా? ఒక స్లైడ్ ఉంటుంది, ఎర్త్ మూమెంట్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి ఎండోజెనిక్ ఫోర్సెస్, ఎగ్జోజెనిక్ ఫోర్సెస్. గుర్తుందా స్లైడ్లో? దాంట్లో ఎండోజెనిక్ ఫోర్స్ లో డయాస్ట్రోఫిక్, యూస్టాటిక్. గుర్తుందా మీకు అది? సడన్ మూమెంట్స్, స్లో మూమెంట్స్ ఉందా లేదా? సో సార్ స్లైడ్ అట్లీస్ట్ అందుకే నేను స్లైడ్ చేసేదాన్ని, అంటే ఆ టేబుల్ గుర్తుపెట్టామని. టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోతే ఎట్లా? ఎస్, డయాస్ట్రోఫిజం ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ప్రాసెసెస్ దట్ మూవ్, ఎలివేట్, బిల్డ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్. ఎగ్జోజెనిక్ ప్రాసెస్ బయట, derive their energy from the atmosphere influenced by the solar energy and tectonic gradients. Yes, both the statements are correct. ఇది మన సైట్స్లో ఉందండి, ఇది కొత్తదేం కాదు. మీరు అలాంటి క్వశ్చన్స్ చూసి ఏంది ఇట్లుంది క్వశ్చన్ అనుకుంటున్నారేమో. స్లైడ్స్ అందుకో 10 సార్లు చూడండి, తెలుస్తుంది. విచ్ రివర్ ఇస్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ హిరకున్ డ్యామ్? మహానది. గోదావరి, కృష్ణ, కావేరి కాదు. Which of the following biosphere reserves is correctly matched with the states? Again, biosphere reserves, you can see this. Seshachalam, Andhra Pradesh, correctly matched. Dihong, Dibang, Arunachal Pradesh. Panchamari, Madhya Pradesh. Dibru, Saikova, Assam. That is the end of our slides. Biosphere reserves, 18 biosphere reserves discussion గుర్తుందా? అక్కడ చూడొచ్చు మీరు. వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్టిల్ దట్ ఫెలో ఇస్ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్. వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ ఇస్తే మీ పరిస్థితి ఏందో. బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ గుర్తు లేకపోతే తర్వాత నేషనల్ పార్క్స్ తర్వాత వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ ఇన్ని ఉన్నాయి. ఇదే గుర్తుపెట్టుకోతే ఇంకా ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? విచ్ స్టేట్ హాస్ ద లోయెస్ట్ పాపులేషన్ ఇన్ ఇండియా? ఇన్ ఇండియా అంటే సిక్కిం, ఆడ మనుషులే ఉండరు, హిల్ ఏరియా. అకార్డింగ్ టు 2011 సెన్సెస్, విచ్ ఇండియన్ స్టేట్ ఐడి హాస్ నో షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్? గోవా. ట్రైబ్స్ కదా. ఆఫ్ కోర్స్ ఛత్తీస్గఢ్ ట్రైబ్సే, కేరళలో ట్రైబ్సే. పుడుచేరి. మేబీ గోవా బెటర్. Which of the following states correctly differentiates alluvial soils from the red and yellow soils? So మీరు చెప్పండి ఆన్సర్. alluvial soils కి రెడ్ సాయిల్స్ కి. alluvial soils, red and soils and yellow. alluvial soils from rocks, no. See answer. alluvial soils, sandy, loam to clay, yes. Red or yellow, sandy, loamy, less fertile, uplands, yes. alluvial లో ఓల్డ్ టైప్ ఏం లేదు కదా, ఓల్డర్ టైప్స్ ఏముంది?
న్యూవర్ టైప్స్ కూడా న్యూ వాల్యూ ఏం ఓల్డ్ వాల్యూ కనిపిస్తుంది, నాట్ ఓన్లీ ద ఓల్డ్. ఎస్, రెడ్ అండ్ ఎల్లో కలర్డ్ బై ఐరన్. ఎస్, నో డౌట్ ఐరన్ ఉంటుంది, బట్ హైడ్రేట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఐరన్ అలా ఉంటుంది. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ పోర్ట్స్. ఐ థింక్ యా చాబార్ పోర్ట్. వేర్ ఇస్ చాబార్ పోర్ట్? ఇరాన్. A3. IMEC. India, Middle East, Europe Economic Cooperation. One links India, Europe, yeah, Middle East. India, Middle East, Europe Economic Cooperation. IMEC ante. City port. So, Lookist policy. Lookist partly, this is very important port. Part of Myanmar. Very good. Myanmar. So, what's the answer? A3. Tarvata B1. A3, B1. A3, B1, C2. What is the primary reason for the asymmetrical distribution of continents and oceans across the Earth's surface? What is the primary reason for the asymmetrical distribution of continents and oceans across the Earth's surface? Seafloor spreading and plate tectonics. Okay. Earth elliptical orbit. Elliptical orbit. Okay. Magnetic anomalies in the core. Variations in solar radiation. Yeah. Next one. అంతే కదా, ఏం డౌట్స్ ఉంది అందులో? According to the classification of modern Indian languages, which linguistic family accounts to the largest share of Indian population? Indo-European or Aryan? Next one. Caste topography. All we discussed about caste topography. What is caste topography primarily associated with? Araku caves. గుర్తుందా చెప్పా క్లాస్ లో? అరకు ఎట్లా ఫామ్ అయ్యాయి? కాస్ట్ టోపోగ్రఫీ. స్టెలెక్టైట్స్, స్టెలెగ్మైట్స్, గ్రౌండ్ వాటర్ యాక్షన్ ఇన్ లైమ్స్టోన్ డోల్మైట్ regions. Answer is A. Which of the following wildlife sanctuaries with their respective states? Wildlife sanctuaries అడుగుతున్నాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎగ్జామ్ ఒకసారి చూసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ అన్ని. గాంధీ సాగర్, సునాయ్, కైమూర్, ఏటూరు, నాగారం, తెలంగాణ. 4C ఆప్షన్ ఏ. 1B గాంధీ సాగర్ మధ్యప్రదేశ్. సునాయ్ రూపాయ్ అస్సాం. కైమూర్ మిలిందే బీహార్. Which high altitude observatory in India is known for hosting an optimal infrared telescope used for space observatory in Ladakh? In Ladakh, we are having Hanley Indian Astronomical Observatory. Which of the following agroclimate and soil conditions is most suitable for the cultivation of wheat? Yeah, wheat is a temperate crop. Winter temperature into 15, summer ఎక్కువ temperature ఉండాలి. Clay to loamy soils. Yes, arid కాదు, సబ్ ట్రాపికల్ కాదు, ట్రాపికల్ కాదు, కొడతారు ట్రాపికల్ అంటే. Which planet has the longest day in the solar system? Venus. స్లోగా తిరుగుతుంది అనమాట. The Jog Falls in Karnataka is formed from Sharavati. Sharavati is a west flowing river. చిన్నది west flowing river in Karnataka. Jog Falls, one of the highest falls in India. Next one, last question. Column A, column B, major crops and cropping season. Kharif, Rabi and Zayad. So Kharif లో ఏమేమి ఉంటాయి? ఎండాకాలం మండేటివి ఫ్రమ్ జూన్ టు సెప్టెంబర్. రైస్, కాటన్, బాజ్రా, మేజ్, జోవార్, తుర్. ఎన్సీఆర్టీ ఎగ్జాంపుల్స్ యాజ్ చేసి ఇచ్చండి, ఆర్డర్ కూడా మార్చకుండా. జియాద్ వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్ అండ్ పౌడర్స్. రబ్బీ వీట్, ఇప్పుడే కదా టెంపరేట్ క్రాప్. వీట్, గ్రామ్, మస్టర్డ్, రేప్సీడ్, బార్లీ. ఓకే, చలో, వాట్స్ ఆన్సర్? సి ఇస్ ద ఆన్సర్. సో దిస్ అబౌట్ యువర్ జాగ్రఫీ. సో ఈ జాగ్రఫీ, హ్యూమన్ జాగ్రఫీ క్వశ్చన్స్ కొంచెం బాగున్నాయి, రివైజ్ చేసుకోండి. ఒక్కసారి ఆ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ చూడండి. ఫిజికల్ జాగ్రఫీ తొందరగా చూసుకోండి, స్లైడ్స్ వెళ్ళిన తర్వాత ఎందుకంటే మీరు ఫిజికల్ జాగ్రఫీ బాగా వీక్ ఉన్నారు. కొంచెం రివర్స్ స్లైడ్స్ ఒకసారి ఆ రివర్స్ చూడండి ఒకసారి. ఫిజియోగ్రఫిక్ ఫీచర్స్ ఆ చాప్టర్ చూడండి. ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు? కండిషన్స్ ఇస్తున్నాడు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ డైరెక్ట్ ఏ స్టేట్ ఏ ప్రొడ్యూస్ చేసే వాళ్ళు కండిషన్స్, ఇలా చెక్ దట్ కండిషన్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. రైస్ కి ఏం కండిషన్స్ ఉన్నాయి, కాటన్ కి ఏమేమి ఇచ్చాను క్లైమాటిక్ కండిషన్స్, వీట్ కి ఏమున్నది, అదర్ క్రాప్స్ కి ఏమైనా ఒక్కసారి గో త్రూ దట్ ఒకసారి చూసుకోండి రఫ్ గా, ఒక ఐడియా తెచ్చుకోండి అంతే. దట్ ఇస్ మోర్ దాన్
sufficient. Okay.